Okay, hello students, welcome back. In this video, we will discuss with objects and build methods. In previous video, we are discussing objects and data types. What are all the data types? What are the types of data we can store in object? And then CRUD operations in objects is completed, guys. Means deleting the key and value pairs in the object. Then retrieving updation. These are all the completed actually in previous class. And we need to open this folder in VS Code. Just you need to open this. This is a folder path. Then you need to give the command code space dot. Okay, this enter folder will open in VS Code. This is the thing, guys. In previous or the last topic, that's the objects is completed. Today now we need to discuss with objects inbuilt methods. Object inbuilt methods. Inbuilt methods, or else we can also call it the inbuilt functions, guys. As you wish, we can run this like this. Okay. So we need to check one by one. These are all the inbuilt functions. Means this is not a user defined function. While doing this, while developing a JavaScript program, the developer will define some functions. So we need to utilize for as per our requirement. We need to utilize this one. Okay, just a minute. I'm creating a one folder now. The folder name is the take object inbuilt methods and ఇస్తున్నా. Okay, .html folder, because we need to take here internal JavaScript apply చేద్దాం. Take HTML boilerplate, or else we can also call it the HTML structure, this one. So inside body I'm taking as a script tag. Inside script, here you can write the JavaScript code, guys. This is called as a internal JavaScript అంటాం. So first we need to declare the object. ఒక object ని declare చేసుకుందాం. Like I'm taking as an object. This is object actually. Inside that you need to store the items in the key and value pair. Here I am taking as a key is a name, the value is the, you can take red is the value. Okay, then further I am taking as a id 100. Then you can take course, you can take the course is a BTech like that. Okay, then so you need to store entire values in one variable, guys. Here I am taking as a variable name is a obj. Okay, that's good. So variable name is a let variable name is a obj, guys. Directly I am printing this variable into console. Then you use console.log, print that variable. Okay, then so you need to turn on the live server on, means right click, open with live server, guys. Okay, so right click and inspect here, means you need to open the developer tools. This is a developer tool. See, okay, just a minute, you need to open this one. Okay, then see, so this is object, guys. Name ready, then id what is that 100, then course BTech. సో ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్, మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అ లిటరల్ వేలో మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. యూ కెన్ టేక్ డిక్లరేషన్ object in literal వేలో డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ వే. యూ కెన్ డిక్లేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ వన్ అదర్ వే ఆల్సో. Declaration of object in using new keyword, or else you can also call as a constructor.
బోత్ న్యూ కీవర్డ్ అంటే అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈజ్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్. So inside that object you need to define that elements, guys. So entire this is a new object is a constructor, like we need to store entire part in obj1. Okay then, so new is a keyword and object is a class. Actually we are creating object for the class. This is a predefined class. Actually object అనేది మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. Here we need to pass the parameters pass చేస్తాం. See, like this we need to pass parenthesis. Inside the parenthesis we need to store n number of data. Like a key వచ్చేసి I'm taking as a std name, nothing but student name, can take Raju. Here you need to take the one id is the 200. Then here you need to take course mtech. Like this you need to define these all values, not only one. So you can take a number of values, so then you can utilize that one by using console.log. You need to print that obj1. Okay, so this obj1 you can store. This is a let variable, declare that let. See, so ఇలాగ కావాల్సిన టూ వేస్లో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఇస్ ద లిటరల్ వే, అనదర్ వన్ ఇస్ ద యూజింగ్ నీ కీవర్డ్. ఓకే, యావేలో యాది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మీకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం చేయొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు నో ఇన్ బోత్ వేస్. ఓకే, సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్. ఏం టేకింగ్ ఇస్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్. వన్ బై వన్ చూద్దాం. జస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం దీన్ని. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ ది ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ యావే ఉన్నాయని వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఇన్ object. Okay, so first one. So if you want to print only keys, then you need to use object dot keys, guys. Object dot keys. So object dot keys, for example here we having obj is one object is there, obj1 object is there. So ఇందులో ఉండేది obj1 లో ఉండే key values keys print కావాలా, లేకపోతే obj1 లో ఉండే కీస్ ప్రింట్ కావాలా? యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ వేరియబుల్ హియర్ ఇన్సైడ్ దట్ పారెంథసిస్. ఈ పారెంథసిస్ కీస్ అని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్, దీని ఇన్సైడ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది వేరియబుల్. సో ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఏ ఓబీజే. సి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ నేమ్, ఐడి, కోర్స్, బికాస్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ త్రీ కీస్, త్రీ వాల్యూస్ అండ్ త్రీ కీస్ ఇస్ దేర్. మనం కీస్ మాత్రమే యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. This entire keys we are getting in the form of array, sir. See, this is array. Okay, this is a keys function or else method. Keys function is used to print all keys in given object and it will convert what's the output, and the output should be in displayed in actually array format. Okay, this is the thing, guys. So entire మనకి array format లో డిఫైన్ చేస్తుంది ఇలా. So this is the one method. Then further here we have, suppose if you want to print only values మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే you need to print that console.log. inside that you need to take obj not object, that's client name, object dot values. See, ఈ వాల్యూస్ ఓబీజేలో ఉండే ఓబీజే ఇస్ దేర్, obj1 ఇస్ దేర్. సో ఈ హ్యావ్ దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆ వేరియబుల్ అనేది పాస్ చేయాలి మనం. ఎంటర్ ఐఎమ్ పాసింగ్, సో ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ వాల్యూస్, దట్స్ రాజు 200, దెన్ బీటెక్ ఎంటెక్ ఇస్ దేర్. సో యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే దిస్ వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి, కీస్ అవసరం లేదు. దెన్ యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ వేరియబుల్ ఏముంది, దట్స్ ఓబీజే. ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం, obj1 లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆ obj1 ఇక్కడ పాస్ చేసి వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ అవుట్పుట్.
Raju 200, then Hamtech. This is also in the output in the form of array. Remember that one. So it will create one new array. Array create chese array lo in the place of indexes lo manaki store avutayi values. Okay. Oh, just a minute. We need to take this as a function. This is also take values. Remember that one we cannot call directly values అని ప్రింట్ చేయగలదు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి. Values function is used to print all the values in the given object and the output should be displayed in array, guys. This is also array. Okay, then further here we have last entries. Suppose if you want to print both key and values, you need to display the object dot entries. See here object dot entries. Inside that object dot entries I am taking as a variable. I am passing variable. Here two objects obj1 and obj. You can pass any one, obj or obj1. See what happened here. This obj and obj1 dot entries lo we are getting both key and values, but entire form in the array. Remember that one. Say where is that the variable we are passing obj dot entries. Ee obj dot entries lo obj1 pass chestunna, object dot entries lo obj1 pass chestunna. See getting here obj1. So what is the key? Key is the student name. See student name అనేది ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 లో ఉంది. ఓకే, ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? 2 డైమెన్షనల్ అరే క్రియేట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఇండెక్స్. ఎంటైర్ ది ఫార్మ్ వచ్చేసి ఒక్క ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది. So inside that, see after that this is second index. Yes, index 1 is there. See this is the second index. So this entire form complete ఒక array లో మళ్ళీ డిఫైన్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఎలాగంటే the output should be displayed in like this. Suppose inside this is a one dimensional array I already represented. Then here we have two dimensional arrays like this. See first one ఏంటి? First one std name, that's the string values from the complete std name comma, then here we have Raju. Okay, good. For the id is there, then for the here we have 100 200, sorry 200. Then what's the thing? That's the course is there. You need to type the course and mtech. The value is mtech, guys. Okay, so ilaga two dimensional array complete entries అనేది both key and values can print అవుతుంది, but in the form of arrays. This is also in the form of arrays. Need to take that one. I hope this is clear for you. You need to take entries. Entries function are used to print all entries in the given object, all, or else you can take both key and values in the given object, and that should be displayed in array. That's enough. This is the thing. Remember this one. This is the very important for you. Ivi inbuilt methods. So apart from this, here we have the three methods kakanda some more methods is there. You need to use that one. Like elagante, suppose this is the entire object kada, ee object ni ila kakanda complete object నాకు string లో display కావాలి. To convert JavaScript object. This is a JavaScript object, na? To convert JavaScript object into what is that? String. You need to use the value called object dot stringify, guys. Like console.log లోనే ప్రింట్ చేద్దాం directly. You need to take object dot stringify.
Need to take directly, or else you can take obj dot stringify. Object dot stringify. So inside that you need to pass the value obj or else obj1, your wish. What happened here? The object dot stringify is not defined also. See, or else suppose if you want to use like this also, like apart from using object, you need to use the JSON. Okay, now it's okay. See, so this is this is also inbuilt method. To convert JavaScript object into string convert చేయాలంటే JSON dot stringify, inside that you need to pass the value. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ మనకి వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండేది కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇలాగా. This is the thing, guys. So before going to that, here we have some more methods like CRUD operations. Before going to in the previous video, CRUD operations is completed. So ఇక్కడ for security purpose, the developers are using means the developer should be defined. One is the sealed method is there, then frozen method ఉంటుంది, sealed and frozen. Apart from these keys values అవి కాకుండా object dot seal and object dot frozen అనేది ఉంటుంది. You need to take this one. First one, object dot seal. See guys, object dot seal. So inside that ఈ object dot seal method ఏం చేస్తుందంటే it will seal the object. అంటే ఏమవుతుంది, if we cannot perform the what is that insertion then updation guys. ఇన్సర్షన్ అప్డేషన్ అనేది మనము మాడిఫై చేయట్లేదు. ఐ మీన్ డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ మాడిఫైడ్. అప్డేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ హియర్ సీల్ లో, బట్ డిలీషన్ అండ్ ఇన్సర్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది వేరియబుల్ దట్ ಯಾವ ఆబ్జెక్ట్ నేను సీల్ చేయాలనుకుంటా. వీఆర్ డిక్లైరింగ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, వన్ ఈజ్ ఓబీజే అండ్ ఓబీజే1 ఈజ్ దే. దెన్ యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ ఓబీజే డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఓబీజే ఇస్ వీఆర్ పాసింగ్ ఓబీజే. వీ నీడ్ టు చెక్. If you want to check the given object obj1 seal apply చేస్తున్నాం, the object is sealed or not. To define that one, we use the object dot is sealed. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే object dot is sealed అనే మెథడ్ టు చెక్ చేస్తుంది మనకి ఏమి ఆ ఆబ్జెక్ట్ సీల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి. is sealed is sealed. Inside that you need to pass the obj guys. If the object is sealed, the output should be in true. Suppose మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది I am keeping this one in, I kept this one in comments. See what happened here, we are getting output in false guys. అంటే ఆబ్జెక్ట్ సీల్ అవ్వలేదు కాబట్టి. Suppose object seal అవ్వలేదు, what happened here, I am taking as a console.log. 1 minute, here we can take console.log, print that obj directly. Okay, obj print చేస్తున్నాం, we are getting this one. Okay, good. Suppose here I'm updating the value అంటే name ను update చేద్దాం. Where is that, before printing the obj, here we need to print obj dot means obj dot name equal to, we are having ready na, so I am taking as a take Rani. Okay, done. See what happened, name అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇలాగా. obj dot name, previously we are declaring name equal to something, actually ready is there. After that we are updating the value. Okay, then so I need to insert some more value అంటే ఒక new thing, new key and value pair ని insert చేయాలి. How to do that, obj, I need to insert the value in obj అనే దాంట్లో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిండే దాంట్లో సో అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి take that obj variable. So I need to define that key equal to age and age equal to, define 30 guys. See, we are getting age equal to 30 like this. So here we are having only name, is that name, id of course is there. సో ఇక్కడ మమ్మల్ని ఫర్దర్ ఏం చేస్తున్నాం, ఏజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏమవుతుంది, వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది, బట్ ఈస్ దట్ ఏజ్ అంటే న్యూ థింగ్ ఇన్సర్షన్ కానీ అవుతుంది, అప్డేట్ అవుతుంది, ఇన్సర్షన్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ డిలీట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ది వాల్యూ అంటే కోర్స్ని డిలీట్ చేయాలి, you need to take a delete keyword, then pass that
ಯಾವ డిలీట్ చేయాలి, ఓబీజే డాట్ ఇన్సైడ్, ఓబీజే ఇన్సైడ్ ఉండే కోర్స్ అనే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. కోర్స్ ఈజ్ డిలీటెడ్ నౌ హియర్, ఓన్లీ రాణి ఐడి ఏజ్ ఈజ్ దేర్, కోర్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ నౌ. అంటే ఏమవుతుంది, మనకి కంప్లీట్ కర్డ్ ఆపరేషన్స్ అవుతుండదు, అంటే రిట్రీవింగ్ అవుతుంది, వాల్యూ అప్డేషన్ అవుతుంది, వాల్యూ న్యూ వాల్యూ ఇన్సర్షన్ అవుతుంది, దెన్ డిలీషన్ కానీ అవుతుంది. సపోజ్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఈ వాల్యూస్ అలాగే ఉంది, సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సీల్ అనేది ఫాల్స్లో ఉంది, స్టిల్ వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ సీల్ మెథడ్, అది కమెంట్లో ఉంది. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ కమెంట్ నౌ, ట్రై టు అప్డేట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ గైస్ హియర్, ఈజ్ సీల్డ్, ద మెథడ్ ఈజ్ లైన్ నెంబర్ 57, ఈజ్ సీల్డ్ ఏమొస్తుంది మనకి, ట్రూ వస్తుంది. హియర్ చెక్ ఇట్ హియర్, అండ్ ది లైన్ నెంబర్ ఫర్దర్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేమ్ రాణి ఇస్ దే, దెన్ ఐడి అంటే నేమ్ రాణి అంటే అప్డేట్ ఈజ్ పాసిబుల్, అప్డేట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. దెన్ ఫర్దర్ ఏజ్, ఓబీజే డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 30, ఇయర్ ఓబీజే డాట్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ దే, అంటే ఏమవుతుంది, ఇన్సర్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ సి. ఓకే, దెన్ ఫర్దర్ వాట్ ఈస్ ద డిలీట్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్, అంటే ఏమవుతుంది, సెక్యూరిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here in one company, here we having n number of employee details is there. Once employee details is entered and once confirm that employee details, we cannot delete that one. Delete చేయడానికి యాక్సెస్ అనేది ఉండదు ఎవరికి, లోయర్ అథారిటీస్కి. ఈజ్ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఫర్దర్ బిలో దట్ వన్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్. ఇలాగా మన సెక్యూరిటీ పర్పస్కి మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇయర్ వీ హ్యావ్ సపోజ్ ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ నేమ్ ఏజ్ అనేది అంతే ఉంది. సపోజ్ సి దిస్ ఇస్ అ స్టూడెంట్, కాలేజీలో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లైక్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఐడి దెన్ కోర్స్ ఇస్ దే. సో ఈ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఐ మీన్ హెచ్ఓడికి ఈజ్ పాసిబుల్. హెచ్ఓడికి ఇన్సర్షన్ను ఒక న్యూ స్టూడెంట్ యాడ్ చేయడం, లేకపోతే న్యూ స్టూడెంట్ని ఏమైనా డిలీట్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం, నేమ్ ఏమైనా మోడిఫికేషన్ ఉంటే అప్డేట్ చేయడం ఈజ్ పాసిబుల్ టు వీ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ది హెచ్ఓడి. హెచ్ఓడికి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ అదే క్రెడెన్షియల్స్ వీ కెనాట్ గివ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చేయలేదు, ఆ ఫ్యాకల్టీకి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. అంటే యూ కెన్ ఓన్లీ అప్డేట్ ది నేమ్స్, స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఏమైనా మోడిఫికేషన్ ఏమైనా ఉండదనుకో ఆ వాల్యూ మటుకుమే అప్డేట్ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ faculty cannot add the new student and he cannot delete the existing student. ఇలాగా ఆ యాక్సెస్ అనేది ఉండకూడదు. సో అప్పుడు మనము యూ నీడ్ టు డిఫైన్ లైక్ దిస్ గైస్, దట్ ఈస్ దిస్ వన్ సీల్ మెథడ్ అనేది మనము డిఫైన్ చేసుకుంటాం. అక్కడ యాక్సెస్ ఉండే వాళ్ళకి మటుమే యాక్సెస్ ఉండేట్లేదు, హెచ్ఓడికి మటుమే, మీన్ ఫ్యాకల్టీకి ఇలాగ రిస్ట్రిక్ట్ చేసేట్లుగా. సి వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి డేటా అనేది కంప్లీట్లీ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్లో స్టోర్ చేయడానికి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ది ఆబ్జెక్ట్ JavaScript ఆబ్జెక్ట్, దట్స్ ఈజీ టు JSN, nothing but JavaScript object notation. Still JavaScript object notation is not completed, you need to define like this, remove this one. While explaining the object, what is that JavaScript object notation, I will explain that methods is not a problem. Okay then, just a minute. Here we have, yeah, you need to take this one guys. When we apply the seal method, we apply the seal method for the object, we cannot insert new key and values in the when we apply the seal for the object, we cannot insert the key and values, and we cannot delete the object elements like object keys.
Yes. So this is the thing. But this is the thing. Actually, we need to define this one in one line, guys. Take multi-line comments like this. Define this is a point one. Take one more is the point two. So next one, we can update. We can update the values. Update the values and retrieve the data. Means we can utilize the updation and utilization is possible. Updation and retrieving, or else you can take read. Retrieving object, retrieving object data is possible. Okay, done. Okay, then what's the purpose of using isCL method? Ante isCL method means nothing but isCL function is used to check whether given object is sealed or not. Is sealed or not, guys. Like this we need to define like this. Then further, okay, these are all about the seal. I hope this is understand for you. Next వచ్చేసి here we having frozen method is the అంటే seal method ఎలాగా ఉంటుంది froze method కంటే frozen method is a full security. Actually we cannot update the values. ఇక్కడ ఏమవుతుంది seal method లో we can, it is possible to insert the values, means we cannot possible in insertion and deletion, but we can possible here. How is possible? Updation and retrieving data is possible, but in frozen only retrieving data is possible. Then apart from that we cannot insertion, no deletion, then updation is not possible in freeze method. అంటే ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, అంటే we cannot access, అంటే complete the data is in secure format. So just you need to declare, I am taking as a one object, guys, like ఒక ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది న్యూ ఆబ్జెక్ట్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ లెట్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. Okay, employee details, define that object. So I'm taking as emp name, define that emp name is the Ravi. Okay, good. You need to take emp id, then further you need to take emp role, developer. Then here you need to take one more thing. Actually means date of join, your wish, you can take it like this also. Emp, you can take date of birth, like emp date of birth actually means emp salary guys. You need to define like this. Okay, then so print this value, means console.log print emp details. Okay, so emp details one print చేస్తుంటే you are getting like this. This is the last line you need to define like this. అంటే emp name Ravi, emp id, then emp row, emp salary. This is only one employee details. You can define n number of employee details, not a problem, up to you. Then what happened here, suppose if you want to try to update the value, అంటే ఏమవుతుంది మనకి
వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉంది మీన్స్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ది ఎంప్లాయీ నేమ్ మనం అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాం ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే కీ ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉంది సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే వేరియబుల్లో ప్రజెంట్ ఉంది యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ వేరియబుల్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ వేరియబుల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ డాట్ ఎంపీ నేమ్ సో the variable name dot the key name a key name equal to you need to define that name వచ్చేసి Ravi is there na I am taking as a Rekha okay Rekha guys so what happened here employee name Ravi actually we are showing the name is a Ravi but the name వచ్చేసి Rekha నే అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇలాగా అప్డేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఇంకా వీఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ సీల్ అండ్ ఫ్రోజన్ సీలింగ్ అప్లై అవుతా లేదు సపోజ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దట్ ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ అంటే బిఫోర్ దాని కింద అప్లై చేసిన ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఆన్ ది టాప్ ఏం టేకింగ్ ఏసి దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫ్రీజ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫ్రీజ్ object dot phrase lo here you need to pass the variable name that's the variable name is the employee details guys means emp details see what happened here I'm applying at the line number 53 lo object dot freeze is applying on the line number 54 I'm updating the emp name on the line number 55 I am utilizing that object utilize చేస్తున్నాం ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 54 లో ఏం అప్లై చేస్తున్నామో అప్డేషన్ సే హియర్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అప్డేషన్ హియర్ ఇక్కడ ఏం అప్డేట్ అవుతా లేదు వాల్యూ అంటే వన్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోయినాక అప్డేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ గైస్ రిమెంబర్ దట్ వన్ సో అదే ఇన్ కేస్ బిఫోర్ ఏమన్నా ఫ్రోజన్ కన్నా బిఫోర్ ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా అప్డేట్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటే అప్డేట్ చేసినాక మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ని ఫ్రీజ్ చేస్తున్నారు ఫ్రీజ్ చేసి మీరు అప్డేట్ చేస్తలేదు సో దట్స్ ద థింగ్ దట్స్ ద మ్యాటర్ okay then so if you want to check the given object is freeze or not you need to use the method called is frozen is sealed kelaga seal to check that one seal aina leda check cheyadam is sealed this is a freeze method ki is frozen anedi use chestam like you need to print that one ante that is the return type is a boolean guys ante if for example the object is sealed means nothing but freeze ainte that's a true in case object freeze కాకపోతే the return type is false అలాగా రిటర్న్ టైప్ లో ఉంటుంది అందుకే మనకు ఒక వేరియబుల్ డైరెక్ట్ గా కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఈజ్ ఫ్రీజన్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఈజ్ ఫ్రీజన్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రీజ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు టేక్ పారామీటర్స్ inside that you need to pass the emp details guys see what's the output you are getting we are getting the output is the true that's the thing we are getting the output is true so after that output ochindi okay that's a completely means object is sealed means successfully the object is sealing sorry not sealed that's a freeze avutundi object successful ga then what happened here on the line number the updation is not possible means take directly here updating values is not possible yeah you can take possible not possible because why the object is frozen okay then further so if you want to insert what is that I need to here employee name అనేది అప్డేట్ చేస్తున్నాం I need to insert that employee age so ఈ employee age ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి employee details inside that I am taking as a employee age emp age guys emp age equal to I am taking as a 45 see what happened here employee age is not insert అవుతానే లేదు చూడండి సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ అంటే నాట్ రిమూవ్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు కెప్ దిస్ వన్ ఇన్ కమెంట్ అంటే ఫ్రీజ్ అనే మెథడ్ని కమెంట్ చేద్దాం సి ఈఎంపీ ఏజ్ 45 ఈజ్ దేర్ సి అంటే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఇలాగా మనకి అప్డేట్ అవుతుంది రేఖ
దెన్ ఫర్దర్ ఇన్సర్ట్ కనే అవుతుంది ఇలాగ మనకి. అంటే ఐఎమ్ కెప్ట్ దిస్ వన్ ఇన్ కమెంట్. సో సపోజ్ ఆ ఫ్రీజ్ అయిపోయిన ఇంకా ఏమవుతుంది మనకి, అప్డేట్ అవుతలేదు, మోడిఫై కానీ అవుతలేదు. దట్స్ ద సెక్యూర్. డేటా విల్ బి సెక్యూర్డ్. అంటే ఎవరికని యాక్సెస్ ఉండదు, ఎవరికని మనకి మాడిఫికేషన్ అనేది చేయలేదు అలాగా పాసిబిలిటీస్. Then further guys, suppose if you want to delete that one, take delete dot, you need to delete that emp name delete చేస్తున్నాం. See, emp name is not deleting. అంటే here insertion also is not possible. Not possible because you know why, the object is sealed. And further deletion also is not possible guys. Then what is possible? The only returning data is possible because object is frozen. Your wish, you can take like this also. Reason ఓన్లీ రిట్రీవింగ్ అంటే డేటా ఉంది, ఏముందో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేయండి డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ వి కెనాట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్బిల్ట్ functions or else inbuilt methods. I hope this is clear for you guys. Just a minute, we need to discuss it one more. So okay, done. I hope this is clear for you. I will end the class. I mean, actually, I will end this topic. We will continue with output methods guys. Output methods have undayi, then input methods have undayi. One by one చూద్దాం. Like if you want to print the data, we are using only console.log ante use చేస్తున్నాం. And one more thing before going to that, here we can use the, just a minute guys. Okay, so before going to output methods and input methods, we need to discuss it. Actually in arrays loops చెప్పాను చూడు, map, filter, reduce. Before going to that, they're having one more thing. What is that? For in, for each, for off is there na, same as it is ఇక్కడ కానీ మనకి for in, for each, for off ఉంటాయి. Like I am taking as a, need to store like for example obj dot what is that, map. obj is not there na, one minute guys, actually some more method is there. obj dot, oh not this one actually. What is that? For apply that in. So inside that I am taking as a let index, and I think what or else you can take a key. Then here I'm taking as a of, means values kada, you can take in means indexes. Then I mean employee details. Inside that you need to take console.log. ఆ console.log లో కీని డిస్ప్లే చేయండి. See, we are getting like this. అంటే మనం అరేస్ లో ఎట్లా అప్లై చేస్తుంది, అరేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏమైనా ప్రింట్ చేయాల్సి ఉన్నాయో మనం ఇలాగ అప్లై చేస్తుంది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో కీస్ మటుమే డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కీ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలంటే అనదర్ వేగానే ఉంది, అది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్. ఈ మెథడ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ కాకుండా ఓన్లీ కీస్ మటుమే డిస్ప్లే చేయండి అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు అబ్బా, వితౌట్ యూజింగ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ for in loop. This is a for in loop for the object guys, means object loops kani antaru, for in, for each, then for off. For in loop, okay good. Suppose if you want to display only values guys, then I am taking as a for off loop. Take for off loop. Okay, then for off loop I am taking as a for, take a let value,
I mean, this is a variable name. You can take value కాకపోతే you can take directly ఒకే లెటర్ అన్న తీసుకోవచ్చు. That's a v అని తీసుకోవచ్చు. As per your convenience, I'm taking as a value. What is that of? Take employee details. Means that's a variable name. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ పార్ట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ ది రైట్ లెఫ్ట్, అంటే ఇక్కడ ఇంకా వర్క్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ దట్ ఆఫ్ వాల్యూ, అంటే ఇక్కడ ఏముంది, ఈ వాల్యూ ఏముందో అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. మీన్స్ రవి ఇస్ దేర్ నా ఫస్ట్ లూప్ రన్ అయినప్పుడు రవి అనేది వాల్యూలో స్టోర్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు ప్రింట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, దట్స్ ద థింగ్ ఇస్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ప్రింట్ దట్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ లూప్ రన్ అయినప్పుడు వాల్యూ ఏం స్టోర్ అవుతుంది, రవి ఇస్ దేర్, రవి ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్దర్ లూప్ రన్ అవుతుంది, ఈఎంపీ డీటెయిల్స్ ఇన్సైడ్ దట్ సెకండ్ వాల్యూ ఏం ఇస్ దే 100 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వాల్యూలో 100 స్టోర్ అవుతుంది. ఇలాగా లూప్ రన్ అవుతుంది. వేర్ ఇస్ దట్, జస్ట్ ఎ మినిట్, టైప్ ఎర్రర్, దట్స్ for off is not there in this one actually. Employee details is not available, guys. I think just a minute, we need to define one let arr equal to array 10 20 then 30 40. Okay, that's enough. You need to take arr. What happened here? Okay, here we're getting a value, but there is not getting a value. Okay, means for in only apply అవుతుంది, for off is not applied here. For off loop object కి అప్లై అవుతలేదు. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాల్యూస్ అనేది మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఆల్స్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది కీస్ కావాల్సిన మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా దట్స్ ద థింగ్. సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. దెన్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ మెథడ్స్ గైస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అవుట్పుట్ మెథడ్స్. కెన్ వి అప్లై మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ ఆల్సో ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ అప్లై అయ్యేదండి మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ కానీ ఓన్లీ దట్స్ ద అరేస్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. Then I am taking is output methods, guys. I need to create one more thing. I hope this is clear. Just a minute. I will give one points actually. Inbuilt methods. Object inbuilt methods. First one. What is that? Object dot keys. You need to take that points actually. Akkada note chesanu. Further here also you need to take object dot values. Then here we have object dot entries. Then fourth one object dot seal. Fifth one object dot is sealed. Then sixth one object dot freeze. Then seventh one object dot is frozen. That's the thing. I think that's the frozen. Yeah, is frozen. That's a good, guys. Then further apart from this, yeah, that's the thing. Next వచ్చేసి here we have output methods. Output methods, or else you can also call as output functions. So output functions, output methods వచ్చేసి these are all in already predefined, guys. ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఏమన్నా మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే we need to print this entire values in console, or else you can display in the browser. ఓన్లీ టూ ప్లేసెస్లో అంతే మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్లో. వన్ ఈజ్ అ బ్రౌజర్, అంటే నథింగ్ బట్ వెబ్ పేజ్. హియర్ వి హ్యావింగ్ అవుట్పుట్ నా. See, this is a browser. ఈ పార్ట్ వైట్ లో ఏముందో దట్స్ అ బ్రౌజర్. దట్స్ అ బాడీ, ఇన్సైడ్ బాడీ ప్రింట్ అయ్యేట్లుగా. అండ్ దిస్ ఇస్ అ కన్సోల్ లో ప్రింట్ అయ్యేట్లుగా మనం చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ స్టోర్ డేటా ఇన్ సెషన్ స్టోరేజ్, ఆ లోకల్ స్టోరేజెస్ లో కావాల్సిన గెట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అది డిఫరెంట్, అంటే స్టోరేజెస్ లో వస్తుంది అక్కడ అది.
means where is that applications, here we having local storage ಇದೆ, then session storages ಇದೆ. So that's the thing. కుకీస్లో కావాల్సిన డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దట్స్ నాట్ అవుట్పుట్ మెథడ్స్, అవి అవుట్పుట్ మెథడ్స్ కాదు. దెన్ వాట్ ఆర్ దట్ అవుట్పుట్ మెథడ్స్ అని వన్ బై వన్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈజ్ ఏ న్యూ ఫైల్, output underscore methods, guys. You need to take html file, dot html file. Okay, so inside that html file, I am taking is html boilerplate, nothing but html structure, guys. Remove one thing. Okay, take this one. So this is html boilerplate. Do one thing, turn on this live server on, ee page in live server on chedam. Okay, open with the live server, right click, inspect, then open that console now, because we need to store entire outputs and anta console and display kavali kada. So that's why. So first one, you already know, first day inga nenu cheptunna, that's a console.log. means I mean, so here I'm applying script tag, guys, because JavaScript internal JavaScript అనేది అప్లై చేస్తాం, డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తే ఇట్స్ నాట్ అప్లై. సో ఇన్సైడ్ బాడీ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్, ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ console.log. సి హియర్ వి హ్యావింగ్ console.log. అంటే ఇది కన్సోల్ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ ఉంది, కన్సోల్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ విండోలో కన్సోల్ ఉంటుంది. కన్సోల్లో హియర్ వి హ్యావింగ్ వన్ మెథడ్ కాల్ దట్స్ అ లాగ్ ఈజ్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ది వాల్యూ. సో ఇప్పుడు పైథాన్లో హియర్ వి హ్యావింగ్ ప్రింట్ ఇస్ దేర్, ప్రింట్ మెథడ్ ఇస్ దేర్, print function is there. That's a print function if you want to print the value ని అవుట్పుట్ గా ప్రింట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం, జస్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ వి హ్యావింగ్ లాగ్, అది కన్సోల్లో డిస్ప్లే చేయడానికి వి యూజ్ ది లాగ్ లైక్ దిస్. కన్సోల్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంది, దట్స్ ద విండోస్, గైస్. యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. window.console.log అన్న యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్లీ console.log అన్న యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. బట్ ఇంటర్వ్యూర్ అడుగుతారు, మీన్స్ వాట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ అంటే హలో వరల్డ్ ఇస్తాను. సి హలో వరల్డ్. ఓకే, వాట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ అంటే నో నీడ్ టు ప్రింట్, మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఎర్రర్, గైస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఏమనుకుంటారు, ఓన్లీ console.log అంతా ఐడియా ఉంటుంది, window.console.log ఐడియా ఉంటుంది మీకు, అప్పుడు ఎర్రర్ అనుకుంటారు. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎర్రర్. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ console.log అంటే లాగ్లో ప్రింట్ అవుతుంది హలో వరల్డ్. ఓకేనా? సో ఎంటర్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో డేటా స్టోర్ అవుతా ఉంటుంది ఇలాగా. ఓకే, దెన్ ఫర్దర్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ది ఎర్రర్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలి, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ console.error. see console.error, sorry, here something error is there, you need to display like this. అంటే దిస్ ఇస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎర్రర్. ఏమన్నా నువ్వు డిఫైన్ చేయాలంటే సంథింగ్, హియర్ వీ హ్యావింగ్ హియర్ 10,000 lines ఆఫ్ కోడ్ ఇస్ దేర్ అండ్ 5,000 అట్ ది లైన్ నెంబర్ 5,000 దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి ఆ లైన్కి వచ్చేసి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఆ లైన్లో స్టాప్ అవ్వకుండా కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంటిన్యూ కావాలి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎర్రర్, ఆ లైన్లో ఉండే ఎర్రర్ సంథింగ్ మెసేజ్ ఏమైనా పాస్ అయ్యేట్లుగా మనం ఇలాగ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఉంది, గైస్. ఇక్కడ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసుకొని కావాలంటే లైక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలాగో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అని అలాగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ ఎర్రర్ ಯಾವ లైన్లో అక్కర్ అవుతుందని ఇక్కడ మనం console.logలో ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్పుట్. అంటే హియర్ సంథింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ దేర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, ఎర్రర్ హ్యాపెండ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఇన్ రెడ్ కలర్. అంటే డేంజర్లో ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది. సారీ, హియర్ సంథింగ్ ఎర్రర్ ఈస్ హ్యాపెండ్, మనకి ఎర్రర్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ థింగ్, ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. దెన్ ఫర్ ద వన్ మోర్ మెథడ్, console.warn, nothing but warning. if you want to display something like please check, please try again, or else please check mail id, or else please check యూజర్ నేమ్, ప్లీజ్ చెక్ పాస్వర్డ్, ఇలాగ వార్నింగ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ సపోజ్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్డ్ 4 times ఆఫ్ మీన్స్ ఓన్లీ 2 times ఆఫ్ లాగిన్ పాస్వర్డ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాడు, అది థర్డ్ టైం వార్నింగ్ చూపించేయాలి. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అని వార్నింగ్ చూపించేట్లుగా
వన్ అటెంప్ట్ అంటే అటెండ్ చేసేట్లుగా మనం ఎలా చూపించాలాగా. సి దిస్ ఇస్ ద వార్నింగ్ గైస్. అంటే ఏమొస్తుంది, ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది. ఇట్స్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో. need to remove that one. So these are all things. Ante console.log, console.error, console.warn. So this is the thing. And one more thing is the console.table is there. Console.table ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ వాల్యూస్ అంటే అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ వన్. అంటే కీ అండ్ వాల్యూ పేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఏం టేకింగ్ ఇస్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్నట్లే లైక్ టేక్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ గైస్. ఏం టేకింగ్ ఇస్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఇన్సైడ్ దట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏం టేకింగ్ ఇస్ ఎంపీ నేమ్. Okay, emp name equal to, you can take then take emp id guys. Emp id equal to 100. Then here you can take emp salary. Emp salary equal to 50,000 something. Okay, you need to represent like this. Okay, so suppose if you are using console.log లో ఈఎంపీ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్లు వస్తుంది. సపోజ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ console.error అంటే console.error లో కానీ ప్రింట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏమవుతుంది మనకి కంప్లీట్ డేటా గెటింగ్ ఇన్ ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ ఫార్మాట్లో రెడ్ మార్క్లో వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ ది వార్న్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, console.warn అంటే ఎల్లోయిష్లో వస్తుంది. సపోజ్ అంటే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్లను డిస్ప్లే అవుతుంది. మీన్స్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్. సపోజ్ హియర్ వి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 3 data అంతే ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ సాలరీ. సపోజ్ హియర్ వి హ్యావింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా లైక్ నాట్ n ఓన్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, 25 ఏమైనా ఉంటుంది. టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం గాయస్. అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవడం కాంప్లికేట్ అవుతుంది. లైక్ సి హియర్ వి హ్యావ్ ఎంప్లాయీ ఈఎంపీ రోల్ డెవలపర్, దెన్ ఈఎంపీ ఏజ్ 23, then emp can take village like village, take tour. Okay, see. So what happened here, మనకి ఏమవుతుంది, డేటా we are getting only this kind of employee name, employee ID, employee salary, then employee role, then employee age is there, then employee village is not there. See, అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా మోర్ దెన్ ఇంకా ఎక్కువ ఏమైనా ఉందనుకో మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ డేటా హైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దానికోసమే యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ console.table guys. అంటే డేటా ఎంటైర్ డేటా అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది మీకు. ఇన్సైడ్ దట్ యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ ఈఎంపీ డీటెయిల్స్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది, దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏమొస్తుంది, రేట్, ఎంప్లాయీ ఐడి 100, ఎంప్లాయీ సాలరీ, ఎంప్లాయీ ఐడి, విలేజ్. సి అంటే ఎంత క్లియర్గా ఉంది. అంటే కన్సోల్లోనే మనకు టేబుల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలాగా. దిస్ టేబుల్ అనేది కంప్లీట్లీ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ అరేస్. మీన్స్ దట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఇన్ అరేస్ ఆల్సో. అరేస్ like I am taking as ARR equal to, you can define that array like I am taking as a 40, then 50, then 60, 70, then 80, 90. Okay, that's enough I think. Okay, then we need to print that what is that, console dot what is that, you can take a table. Here we have lot of methods guys, అంతే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ యూ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ వన్ ARR ప్రింట్ చేయండి. వాట్స్ అవుట్పుట్ గెటింగ్ అంటే కంప్లీట్ అరేలో ఎట్లా డిస్ప్లే అయ్యాయో ఇలాగా ఎంటైర్ థింగ్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి. ఇండెక్సెస్ ఇక్కడ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడైతే ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4, వాల్యూ 10, 20, 30, 40, 50. సో ఇలాగా మనకి గెట్ అవుతుంది. I hope this is clear for you guys. And one more thing,
సో సమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ అంటే ఇన్ఫో మెథడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి లైక్ console.log. సో దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే టైం అంటే టైం ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే టైం అండ్ సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్సో మెథడ్స్ గైస్ టైం రిప్రజెంట్ చేయడానికి. Like suppose I'm taking as a time 10:14. Still it's not getting time 14. What you need to represent like this guys అంటే syntax string లో పాస్ చేయాల్సి పడుతుంది డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లో. Like you need to remove that one. Console.info is there. Okay. Info లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా పాస్ చేయొచ్చు. Need to take entire string. What is that string లో పాస్ చేయండి. Information. Okay, see. అంటే సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిప్రజెంట్ చేయట్లుగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దట్స్ నాట్ ఎ మెథడ్ యాక్చువల్లీ సమ్ అదర్ ఇవి మెథడ్స్ ఉంటాయి నాట్ ఫోకస్ ఆన్ బట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఐ విల్ ట్రై దట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ గైస్. అసిస్ట్ టు క్లియర్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తాం క్లియర్ ఇది నాట్ నౌ ప్రజెంట్. ఎంటైర్ డేటా కన్సోల్లో ఉండే డేటా అంతా క్లియర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ console.clear. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డేటాలో ఉండే కన్సోల్లో ఉండే డేటా యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ డేటా ఏముంది మనకి అదంతా డిలీట్ అయిపోతుంది ఇలాగా. క్లియర్ రిమెంబర్ దట్ వన్. Clear method is to clear the all data present inside that console. That's the thing. So this is clear for you. Then one more thing, we need to remove this one. We need to remove. Then we need to print that one. Here we have some more method console.log. What is that count? Actually count lo you need to represent that default is a 1. You need to take a or what happened here. See, entire array print అవుతుంది. You are getting count 1. Suppose one more thing I am taking is a console.log. One more count arr. See, అంటే 2 times యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ కౌంట్. లైక్ దిస్ ద నంబర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ గైస్. కౌంట్ సేమ్ వేరియబుల్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. లైక్ సపోజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ arr యూ కెన్ టేక్ obj. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? వేర్ ఇస్ దట్ obj? 1 minute. obj not there. You need to take employee details guys. Employee details. That's why అక్కడ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎయిటింగ్ కౌంట్ 1. ఎందుకంటే 1 టైం అంతా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ 1 టైం. అదే ఏఆర్ అనే 2 times ఏమైనా ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనుకో మీన్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అనుకో డైరెక్ట్లీ 2 times మీన్స్ కౌంట్ 2 వచ్చేస్తుంది. లైక్ లాగ్ మీన్స్ console.log వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే మీన్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ద కౌంట్ కానీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఐ మీన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దట్ వన్ అలాగా. దట్స్ ద థింగ్ గైస్. I hope this is clear for you. This is the completely output methods. These are all the output methods. These values all on any what is that complete values output values ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంతా ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కంప్లీట్లీ we are displaying in console. Remember that one. This is in console. Suppose apart from this console if you want to display data in browser, I mean body, nothing but what is that body tag, body. Okay, display data in body and this is the display data. You need to take output methods lo first. Here you need to take display data in display data in where console. That's the thing. Okay, so ikkada data browser lo display cheyalante you need to take document. ఇవన్నీ DOM లో వస్తాయి కదా. సో document dot write. See, document dot write. Here we need to take hello world. See what happened here. Hello world మనకి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది
body display console display avutale. See here, just a minute, we need to do one thing. Set just a minute. Okay, see, so we are getting this output hello world is there. Then further, so hello world lo further I am taking as a one more thing guys, I am taking as h1 అని represent చేస్తున్నా అంటే ఎంటైర్ స్ట్రింగ్, బట్ ఇక్కడ h1 represent చేస్తా, h1 tag అని తీసుకుంటున్నాం, h1 opened and closed tag. What happened? Save this one. See, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి h1 tag గా కన్సిడర్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ గైస్, అంటే స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ అవుతలేదు. మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఎలిమెంట్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది. సి ఎలిమెంట్స్ ఓపెన్ చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది కోడ్. ఇన్సైడ్ బాడీ ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఇస్ దేర్, బట్ h1 మనం రాసాలే లేదు. బాడీ ఇన్సైడ్ h1 రాసాలే. ఎక్కడ రాస్తున్నాం h1 ను? డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై, ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్క్రిప్ట్ అవుట్ సైడ్ h1 క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇలాగా. సపోజ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఇస్ దే. రైట్ అండ్ రైట్ ఎల్ఎన్, రైట్ కి రైట్ ఎల్ఎన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రైట్ ఎల్ఎన్ అనేది స్పేస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ కాదు, స్పేస్ కన్జ్యూమ్షన్ అంతే. రైట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ది స్పేస్ గైస్, రిమెంబర్ దట్. టేక్ ఐ, సి ఐ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే ఉంది బికాస్ నెక్స్ట్ లైన్ లో, ఎందుకంటే h1 హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను మీకు. జస్ట్ a minute, see this is a block level element. Suppose h1 రిమూవ్ చేస్తున్నాం, the entire data will be displayed in one line, single line. Different lines లో ఏం రావాడా? ఓకే, see hello world స్పేస్ లేదు, హియర్ వి హ్యావింగ్ హే hello world ఏ అని వచ్చింది, స్పేస్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో ఎందుకు స్పేస్ లేదంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ అప్లైంగ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్ఎన్ అయిన ఇంకా మళ్ళీ మేము ఏమన్నా కన్సోల్ ఇస్తాం, ఇయర్ వి గెటింగ్ సమ్ స్పేస్ గైస్, ఇక్కడ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. కావాలంటే చూడండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ డాక్యుమెంట్ డాట్ ఫర్దర్ రైట్ ఎల్ఎన్, ఫర్దర్ రైట్ ఎల్ఎన్ వర్డ్ అని ఇస్తాను. వీఆర్ గెటింగ్ స్పేస్, ఎందుకంటే దిస్ కన్సోల్ ఈ ఎల్ఎన్ ఈ వర్డ్ ప్రింట్ అవుతాను ఇట్లే కంట్రోలర్ అనేది కొంచెం స్పేస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఇలాగా ఈడ. ఓకే, బట్ రైట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ది స్పేస్ గైస్. సో దిస్ ఎంటైర్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ డాక్యుమెంట్, నథింగ్ బట్ బాడీ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఆర్ ఆల్ ది టూ మెథడ్స్, రైట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, దెన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్. Hope this is clear for you. Just a minute, as I will I think do one thing, you need to complete these tasks actually. So take employee details minimum, take 10 employee information actually, like employee name, employee ID, employee salary, employee role, employee age, employee village, date of join, date of birth, then employee experience, is pressure or not, RSS skills, then education details. So alagana display చేసుకొని you need to display that values, that object employee details values అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో డేటా డిస్ప్లే చేయాలి. దట్స్ అ టాస్క్. దెన్ ఫర్దర్ ఒక అరే డిక్లేర్ చేసుకొని ద అరేలో ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ మినిమం 10 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, నాట్ ఇన్ other web technologies కాదు, actually programming languages. That's a backend programming language. I will already explain what is the meaning of front-end technologies, backend technologies. Backend technologies middle layer లో ఏవే వస్తాయో లాజికల్ పార్ట్ లో బిజినెస్ లేయర్ లో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ఏవే ఉన్నాయో ఆ 10 ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్స్ ఒక అరేలో స్టోర్ చేసుకుని అరేని టేబుల్లో ప్రింట్ చేయండి. దట్స్ అ సెకండ్ టాస్క్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. And I will end the class. Just give me 1 minute guys. Okay, I will end the class guys. Thank you.